No podía creer lo que estaba viendo. El peco se me apretaba mientras miraba la pantalla de mi teléfono, donde mi madre estaba sentada en la mesa del comedor familiar, con una copa de vino en la mano, completamente inconsciente de que estaba siendo transmitida por internet. Oh, por favor, bufa mi madre, rodando los ojos con dramatismo. Mi hija cree que vender cosas la hachi exitosa. No pudo con la escuela de enfermería y ahora solo deambula por la vida como una fracasada desesperada. Mi prima Jenna me había escrito una hora antes, teens que ver esto, lo siento mucho. Había juntado un enlace a su última transmisión en vivo, parte de su intento constante por convertirse en influencer en redes sociales. Yo estaba fuera de la ciudad, en una conferencia inmobiliaria en Providence. Cuando la familia se reunió para la cena del domingo, apenas me había instalado en mi habitación de hotel cuando liga el mensaje. Mi nombre es Sed Sullivan. Tengo 30 tacos y durante los últimos 5 he estado pagando en silencio las cuentas médicas de mi madre desde que la diagnosticaron artritis reumatoide. La he llevado a societas, me he encargado del papeleo del seguro y he cubierto el costo de sus medicamentos. Todo mientras trabajaba jornadas de 60 horas para mantener mi negocio inmobiliario en Boston. Nadie en esa mesa sabía que el año pasado veci mis ahorros. Cuando su seguro rechazó la cobertura de entrenamiento especializado. Es una pena, continuó mi madre en el video. Disfrutando de la atención de mis tíos, todos esos grandes sueños de convertirse en enfermera. Y ahora solo ven cosas a personas que se lograron algo en la vida río. Y para mi horror. Escuché a mi tío y a mi tía reír con ella. La cámara de Jenna lo captaba todo, podía ver que estaba filmando desde su regazo. Probablemente intentando ser discreta mientras documentaba la vida familiar para sus seguidores. Mi madre no tenía idea de que estaba siendo grabada, lo que hacía sus palabras aún más devastadoras. Recuerden cuando abandonó la escuela de enfermería de yo, llorandos hacia mi tía. Liga a casa llorando por los exámenes. Eran demasiado difíciles, patético. Y ahora actúa como si vender una casa cada tantos meses la hiciera exitosa. La verdad era que yo había detenido mis estudios de enfermería precisamente para ayudarla cuando enferma. Estaba ganando buen dinero en bienes raíces. Pero cada centavo extra iba destinado a su cuidado médico en lugar de volver a la universidad. Sed simplemente no tiene lo que se necesita, suspiró mi madre con dramatismo alcanzando su copa de vino, el mismo vino que yo había comprado para las cenas familiares. Algunas personas no están hechas para logros reales. La transmisión continuó por otro minuto insoportable. Antes de que Jenna finalmente apartara la cámara. Yo permanecí inmóvil en mi habitación de hotel, con lágrimas corriendo por mi rostro, mientras la amarga realidad se hundía en mí. Durante ecos me había repetido que los comentarios duros de mi madre eran solo producto de su dolor, o de su estilo anticuado de motivar, pero esto no era un desliz momentáneo, esto era lo que ella realmente pensaba. Y ahora había una prueba irrefutable, mi teléfono vibra de nuevo. Otro mensaje de Jenna, lamento tanto que tuvieras que ver eso. No me di cuenta de lo que estaba diciendo. Hasta que fue demasiado tarde, quieres que por el video, me qued mirando el mensaje largo rato, no, escribí de vuelta de yalo arriba macana cuando regres. Necesito mostrarte el viaje de regreso desde Providence a la macana siguiente fue un borin. Apenas recuerdo haber hecho el checkout. En el hotel ni las 2 horas de trayecto a casa. Mi mente repetía una y otra vez las palabras de mi madre. Su risa mientras se burlaba de la carrera que yo había construido para sostenerla, 5 ecos atrás. Mi vida iba en una dirección completamente distinta, tenía 27, estaba amidad. De la escuela de enfermería y prosperaba, siempre había querido ser enfermera, ayudar a la gente. Marcar la diferenciaentonces liga la moda que lo cambió todo. Mama se había desplomado en el trabajo y la habían llevado de urgencia al hospital. El diagnóstico artritis reumatoide agresiva que requeriría tratamiento y cuidados permanentes. No es justo, lloraba desde la cama del hospital, como
Se supone que voy a costar todo esto, el seguro apenas cuber nada. Yo le tomo la mano y le prometí que la ayudaría. Lo resolveremos juntos, mamá. Mi padre había fallecido cuando yo estaba en la secundaria. Diciéndonos a ella y a mí dependiendo la una de la otra. A pesar de sus críticas y de sus palabras duras ocasionales, yo creía que compartíamos un vínculo importante. Ella había hecho sacrificios por mí mientras crecía. Trabajando turnos extra para darme oportunidades y ahora era mi turno de responder. En cuestión de meses tomé la difícil decisión de pausar mi educación en enfermería. Bienes raíces ofrecía horarios flexibles y el potencial de un buen ingreso. Podía levar a mamá sus citas. Encargarme de su cuidado y aún así ganar lo suficiente para cubrir nuestros gastos cada vez mayores. Se suponía que sería algo temporal. Solo hasta que ella se estabilizara, solo hasta que yo pudiera ahorrar. Lo suficiente para volver a la escuela, pero lo temporal se convirtió en ecos. La condición de mamá había mejorado con los tratamientos. Pero todavía necesitaba medicamentos costosos, visitas regulares a especialistas y terapia física. Yo me había convertido en la única administradora de su salud, pasando horas discutiendo con compañías de seguros y buscando opciones de tratamiento. Te has vuelto tan responsable. Solía decirme en raros momentos de aprecio. Esas palabras me habían sostenido en incontables noches sin dormir y semanas de trabajo agitadoras. Entré a mi camino de entrada y me quedé en silencio. No le había dicho a mamá que regresaba hoy. Ella creía que todavía estaba en Providence. Relacionándome con otros agentes en la conferencia. Una oportunidad que había cortado después de ver el video de mi teléfono Viber. Un mensaje de Jenna: estoy en la cafetería de Maple, puedo ver cuando quieras. Respire hondo y intento organizar mis pensamientos. Abrí mi maletín y saco una carpeta marcada como mamá medicó. Dentro estaba un registro meticulosamente documentado de cada pago que había hecho en los últimos 5 años, cada prima de seguro, cada medicamento, cada visita a especialistas, todo catalogado con recibos y estados bancarios. Lavaba ecos guardando esos documentos para efectos de impuestos. Sin imaginar que algún día serían prueba de una traición, tomé la carpeta. Respire profundamente una vez más y la escribí a Jenna. Estaría ahí en 15 minutos, la cafetería estaba llena, pero ubica Jenna de inmediato. Con 16 años, destacaba con su vibrante cabello azul y sus enormes audífonos cuando me vio. Su rostro se arrugó de culpa, lo siento tanto, sed, solta en cuanto me sent. No sabía que ella diría esas cosas, yo solo estaba haciendo mi transmisión de siempre, y luego la tía Patricia empezó a hablar de ti y todo se puso tan cruel. Y no esta culpa, la interrumpí, cortando su balbucio, dijo: necesito dar las gracias. Jenna me mira confundida: gracias? ¿Por qué? Puse la carpeta médica sobre la mesa y la abrí, revelando 5 ecos de registros de pagos. Agendas de citas y correspondencia de seguros, por mostrarme la verdad, de en voz baja. He estado pagando todo, sus medicamentos, tratamientos, primas de seguros, todo los ojos de Jenna se abrieron al oír los documentos. Estos son miles de dólares, más de 100,000 en realidad, confirm. Puse toda mi vida en pausa por ella, mi carrera de enfermería, mis ahorros, incluso mis relations. Todo quedó en segundo plano porque pensé que me necesitaba. Jenna levantó la vista de los papeles. Con la expresión transformada del shock a la rabia. Y te llama un fracaso. Eso es una locura, asentí, sintiendo una calma extraña instalarse en mí. Siempre pensé que sus críticas eran su manera de motivarme, que, en el fondo, apreciaba lo que hacía. Soltó una risa amarga. Supongo que estaba equivocada entonces. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Jenna. Tomé de vuelta la carpeta. Mi decisión cristalizándose mientras hablaba se acaba. Ya tengo listos los documentos para sacarme de sus cuentas. ¿No vas a enfrentarla? Sacudí la cabeza. ¿Para qué? Solo lo negaría o me diría que estoy siendo demasiado sensible. Sac mi teléfono y abrí la aplicación de mi banco. Había estado guardando un poco de dinero cada con la esperanza de, algún día, volver a la escuela de enfermería. Ahora voy a usarlo exactamente para eso. Mientras hablaba, transferí los fondos que había reservado para el próximo tratamiento de mamá.
A mi cuenta de horros personal el acto era pequeño, pero se sencha monumental. Go, susur geneth esta segura, nunca he estado tan segura de. Nada, respondí, sorprendiendome de lo firme que sonaba mi voz. He pasado 5 años siendo su red de seguridad mientras ella desprecia todo lo que hago. Eso termina hoy. La maestra y llena la carta de aceptación que había recibido meses atrás del programa de enfermería. La misma que casi había pospuesto otra vez por los tratamientos planeados de mama. Empiezo en toco, le dije, why? No voy a posponerlo otra vez. Jenna extendía la mano y aprieta la mía. Te enviar el video completo. Por si lo necesitas nos despedimos poco después. Sentí como el peso de ecos de obligación se levantaba por primera vez en tanto tiempo. Estaba eligiéndome a mí misma, la culpa que esperaba tener no aparecía en su lugar. Surgió una claridad y un propósito que habían estado ausentes. Durante demasiado tiempo, la representante de la compañía de seguros sonaba confundida cuando la mi. Que removers como garante en las cuentas de Patricia Sullivan, puedo preguntar por qué? Motivos personales, respondí con la voz sorprendentemente firme. Ya no ser responsable de ningún pago después de estos. Era el tercer día de mi nueva determinación. Había pasado el fin de semana en un frenesí productivo, la mando a compañías de seguros, actualizando información de pago y redactando correos electrónicos. Mi mesa del comedor estaba cubierta de papeles mientras desmantelaba sistemáticamente la red financiera que había creado para sostener a mi madre. La representante continuó, Segurita Sullivan. Debo informar que sin su apoyo la prima de su madre aumentara considerablemente. Y sus opciones de cobertura pueden cambiar. Lo entiendo, hice una pausa, podría, por favor, enviar una carta formal explicando estos cambios. A su domicilio? Quiero asegurarme de que esté completamente informada, sabía exactamente lo que estaba haciendo. La carta llegaría en una semana. Dándome tiempo de implementar el resto de mi plan antes de la confrontación inevitable. Mi teléfono lavaba. Sonando con mensajes de mi madre desde ayer, no tenía idea de lo que yo estaba haciendo. Pero esperaba que la lavara una cita médica esa mañana. Yo no había aparecido, don estas, te he estado esperando una hora, el consultorio lama. Dijeron que mi tarjeta de seguro fue rechazada, arreglalo de inmediato, ¿me estás ignorando? Contesta el maldito teléfono, sed, cada mensaje. Fortalecia mi determinación, puse el teléfono en silencio y seguí trabajando. Para la tarde había completado la mayoría de las separaciones financieras. Y pasa la siguiente fase, abrí mi portátil y comencé a redactar un mico correo. Cuidadosamente escrito, para enviar a toda mi familia extendida, querida familia. Después de mucha consideración, ya no manager el cuidado médico ni el apoyo financiero de mi madre. Durante los últimos 5 años he cubierto todos los gastos relacionados con su condición, que superan los $120,000. Esto ha incluido primas de seguro, costos de medicamentos, visitas a especialistas y numerosos tratamientos. He tomado esta decisión por razones personales. Pero quería que todos estuvieran informados, ya que mi madre puede necesitar asistencia. En adelante, adjunto un desglose detallado del apoyo que le he brindado a lo largo de los años. Por si alguno de ustedes desea ayudar. Espero comprenden que no fue una decisión tomada a la ligera. Atentamente, adjunt la hoja de cálculo que había creado, documentando cada pago. Cada cita y cada hora dedicada a manejar su cuidado, la evidencia era irrefutable. Mi prima Jenna me había enviado el video completo de la transmisión. En vivo, como había prometido, lo descargué y guardé varias copias, una en mi computadora, otra en la nube y una más en una memoria USB. No tenía planes específicos para el video todavía. Pero algo me dice que podría necesitarlo. El timbersona sobresaltándome a través de la mirilla vi a mi madre en el porche. El rostro retorcido por la ira retrocedí, el corazón acelerado, así que estás ahí. Aber esta puerta ahora mismo, permanece en silencio viendo. Su sombra movers bajo la puerta has ignorado tres de mis llamadas. Mi receta fue rechazada en la farmacia. ¿Qué estás haciendo? Respire hondo y hablo con claridad a través de la puerta. Ya no voy a hacer esto, mamá.
Pronto recibirás información de la aseguradora, te sugiero leerla con atención. ¿De qué hablas? Aber esta puerta, no, esa sola palabra se siente poderosa en mis labios. He escuchado lo que realmente piensas de mí. Creo que es hora de que investigamos adelante con nuestras vidas. Hubo un instante de silencio confuso antes de que explotara. ¿Esto es por dinero? Después de todo lo que viejo por ti, casi soltó una risa por la ironía. Adiós, mamá. Por favor, no vuelvas, mientras sus protestas crecen al otro lado, yo me alejé de la puerta y regresé a mi portátil para terminar lo que había empezado. Con cada paso me sentía más ligera. Como si finalmente me estuviera deshaciendo de una carga que había llevado demasiado tiempo. Las consecuencias llegaron rápido, apenas unas horas después de enviar mi correo. Mi teléfono explotó con notifications. Mi tía Moran estaba escandalizada y horrorizada por mi supuesto abandono. El tío James pensaba que estaba siendo egoísta y cruel. Mi primo Thomas sugirió que resolviera la pequeña disputa que estaba teniendo con mamá solo llena y sorprendentemente. Mi anciana tía Bridget parecía entender. El mensaje de Bridget fue simple: se necesita valor para defenderse, querida. La même si necesitas algo, bloquea el número de mi madre primero, y luego a no por no. Silencia los familiares que ni siquiera se molestaron en preguntarme. Mi versión de la historia, el silencio que siguió resultó extremadamente pacífico tras días después. Me senté en la oficina de admissions de la Escuela de Enfermería de la Ciudad de Boston, finalizando mi reinscripción para el semestre. Dio toco. Ha pasado bastante tiempo desde que estuvo en el programa, Señorita Sullivan dijo la asesora, revisando mi expediente, pero su historial académico previo y sólido. Necesitará presentar un examen de ubicación para determinar si son necesarios cursos de repaso. Entiendo, respondí, sintiendo una oleada de emoción. Ya he empezado a repasar mis antiguos libros de texto. Al caminar por el campus después, sentí un sentido de pertenencia que había estado ausente durante años. Este era mi lugar, persiguiendo mis propios sueños. En lugar de vivir al servicio de las necesidades de otra persona, mi negocio inmobiliario necesitaría ajustes para adaptarse a mi horario de clases, pero ya había empezado a planearlo. Me concentraría en menos clientes en propiedades de mayor valor. Y contrataría a un asistente de medio tiempo para las tareas administrativas. Mis ingresos se reducirían, pero sin los gastos de mamá podía manejarlo cuando regrese a casa. Un sobre de aspecto formal me esperaba en el correo. Dentro había una carta de la aseguradora dirigida a mi madre enviada por error a mi dirección. Detallaba los cambios en su cobertura y el considerable aumento en las primas ahora, que yo ya no figuraba como garante. Debería haberme sentido culpable. En cambio, me sentí reivindicada. Mi teléfono sona. Era Jenna. ¿Has visto lo que está pasando en el chat familiar? Pregunto sin rodeos. Me salí de esos chats. Admití, ¿qué pasa? Tu mamá le está diciendo a todos que tuviste una especie de crisis mental. Que has estado bajo estrés por tu negocio fallido y que por eso estás actuando así. Podía escuchar las camilas en el tono de Jenna está tergiversandolo. Todo suspire sin sorpresa. Clásica evasión. Eso no es todo. Continuó Jenna. No se dio cuenta de que yo aún estaba en el chat. Y convenció a la tía Moran de dejarla mudarse temporalmente a su casa hasta que resuelva su situación médica. Por supuesto que lo hizo, dije, negando con la cabeza. Mamá siempre ha sabido encontrar alguien que la rescate tras colgar. Abrí mi portátil y me quedé mirando el archivo de video que Jenna me había enviado. La transmisión en vivo que lo había cambiado todo. No lo había visto desde aquella primera y devastadora vez en mi habitación de hotel. Mi dado flota sobre el botón de reproducir había poder en esa grabación. Poder para mostrarlo a todos exactamente quién era mi madre a puerta cerrada. Para reivindicarme frente a sus mentiras, pero realmente necesitaba esa reivindicación. Los familiares dispuestos a creer su versión sin siquiera preguntarme la mía. Valía la pena convencerlos. Cerré la laptop sin reproducir el video. Tenía la evidencia si llegaba a necesitarla. Pero en ese momento había cosas más importantes en las que enfocarme.
Mi solicitud de ingreso en enfermería estaba completa. Ya había programado mi examen de ubicación y, por primera vez en años, estaba planeando mi futuro, no manejando la crisis de otra persona. La carta de la aseguradora seguía sobre mi mesa. Un recordatorio de los cambios que había puesto en marcha. Tras pensarlo un momento, prepara un nuevo sobre con la dirección real de mi madre. Coloque la carta dentro y acadi una breve nota. Esto fue enviado a mi dirección por error. Te sugiero leerlo con cuidado, sin firma, sin emoción. Solo hecos, el deslizar el sobre en el buzón, sentí que otra parte de mi carga se desprendía. Las consecuencias de sus actos ahora eran suyas, no mías. Pasaron 2 semanas de relativa calma. Me volqué en los preparativos para la escuela de enfermería, estudiando en cada momento libre entre visitas a propiedades y reuniones con clientes. El examen de ubicación estaba programado para el viernes y mi confianza crecía con cada práctica. Entonces liga la emboscada. Acababa de terminar la muestra de una casa colonial de 2 habitaciones en Brookline. Cuando las vi por el retrovisor, mi madre y la tía morían. Esperando junto al auto de mamá en el estacionamiento, mi primer instinto fue conducir lejos, pero ellas ya me habían visto, por solo pospondría lo inevitable, respirar hondo y salí de mi coche. Sinead, dijo mi madre con una voz dulzona empalagosa, necesitamos hablar. De cerca podía ver el desgaste en su rostro. Su cabello estaba despeinado y se apoyaba pesadamente en su bastón. Un accesorio que usualmente solo sacaba cuando quería recalcar su condición. No tengo nada que decir, respondí, apretando los labios con fuerza en mi mano. La tía morían. Dio un paso al frente. Tu madre está pasando por dificultades, sed. El costo de sus medicamentos se ha triplicado y ya no puede conseguir citas con sus especialistas. Es eso lo que querías, lo que yo quería, dije con cuidado. Lo que quería era ser tratada con respeto básico y precio. Lo que quería era reconocimiento por 5 años de sacrificio. Lo que quería era una madre que no me llamara un fracaso desesperado a mis espaldas. El rostro de mi madre palideció. ¿De qué estás hablando? Vi el video, mamá. La transmisión en vivo de Jenna, desde la cena familiar, la mira directamente. A los ojos, escuché todo lo que dijes de mí, un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Reemplazado de inmediato por una ira defensiva, está sacando las cosas de contexto. Solo estaba desahogando un poco, todo el mundo hachi. Eso, la tía morían frunció el cejo, confundida. ¿Qué video, Patricia, de qué está hablando? Casi soltó una carcajada por la ironía. Mi madre ni siquiera le había contado a sus aliadas más cercanas sobre la transmisión. Probablemente con la esperanza de que yo nunca lo descubriera. Enseguida el video si quieres, le dije, oh no lo hagas, no cambia nada, ya tom. Mi decisión, mi madre cambió de táctica, su voz quebrantos, soy tu madre, Sinead. Después de todo lo que vi hecho por ti, ¿cómo puedes abandonarme cuando más te necesito? Algo se quebró dentro de mí. 5 años de resentimiento contenido herviran hasta la superficie. Todo lo que has hecho por mí, repetí incrédula, déjame contar lo que yo he hecho por ti. Pues mi vida entra en pausa, gaste más de $100,000 en tu cuidado. Te levo cada cita, administrar cada receta, peli con las aseguradoras en tu nombre. Y a cambio, mi la más patética te burlas de mi carrera. La carrera que construí específicamente para sostenerte, me temblaban las manos, pro mí. Vos se mantuvo firme, envi pruebas a toda la familia, cada pago, cada cita, cada sacrificio. Así que no te atrevas a parar aquí y actuar como si yo fuera la villana de esta historia. La tía morían miraba mi madre de otro modo ahora, con la duda sumidos en su expresión. Patricia dijo lentamente que había exactamente en ese video, mi madre la ignoró. Enfocando su desesperación en mí, lamento si Harry. Tus sentimientos, pero esto es una reacción desmedida. Estoy enfrentando complicaciones serias de salud. Lo sé, respondí con calma. Y por 5 años te he brindado apoyo continuo, ahora le toca a otra persona. Me volví hacia la tía morían. Ella vive contigo ahora, cierto, ya te pedía dinero? ¿Cuántas citas médicas la has levado? ¿Cuántas recetas has recogido? El silencio de la tía fue respuesta suficiente. Eso pens, dije, girando de nuevo hacia mi auto.
Les deseo lo mayor amba, pero no voy de manipular más. Esto no ha terminado, grito mi madre detrás de mí no puede simplemente alejar de la familia. Me detuve con la mano en la puerta del coche, tienes razón en algo. Mama, la familia no se aleja de la familia. Pero la familia tampoco se distrae ni se aprovecha el uno del otro. Así que tal vez pregunte quién fue realmente la primera en alejarse al conducir. Mirar por el retrovisor. Mi madre gesticulaba con furia, claramente reprendiendo a la tía morin por algo. Algunas cosas nunca cambian, pens, pero yo sí había cambiado. Y mientras me dirigía a casa para seguir estudiando para mi examen de enfermería, comprendí que ya no me sentía culpable por primera vez en años, me sentía libre. 3 meses pasaron en un torbellino de actividad. Aprobé mi examen de ubicación con la mayor calificación. Me inscribí en el programa acelerado para estudiantes que retomaban su educación y reorganicé mi negocio inmobiliario para adaptarlo a mi nuevo horario. Contraté a Kylie, una estudiante universitaria brillante, como mi asistente de medio tiempo para manejar la documentación y coordinar las visitas. Cuando yo estaba en clases, la transición no fue perfecta, hubo noches largas, conflictos de horario y alguna que otra oleada de duda. Pero cada pequeña victoria reafirmaba que había tomado la decisión correcta. El peso que había cargado durante años se había levantado. Y enfrentaba cada día con renovada energía y propósito. Mi situación familiar había llegado a una tensa calma. Después de nuestra confrontación en el estacionamiento al parecer, mi madre le había mostrado su verdadero rostro a la tía Morin, quien me contactó discretamente una semana más tarde. No tenía idea de lo que estabas viviendo, me confesó durante un café. Patricia me dijo que estabas siendo difícil y egoísta, debí haber pedido escuchar tu versión. Está bien, respondí, sorprendiéndome a mí misma de cuánto lo sentía de verdad. Mamá siempre ha sabido controlar la narrativa. La ceremonia anual de premios de la Asociación Inmobiliaria de Boston no había sido algo que me importara demasiado en años anteriores. Estaba demasiado ocupada manejando el cuidado de mi madre para asistir a eventos de la industria, pero cuando mi carácter me nominó para el premio Resiliencia en bienes raíces, que reconoce los agentes que habían superado desafíos significativos, mientras mantenían su negocio, me conmovió. Eres la candidata perfecta, insistió mi colega Jeffrey durante nuestra reunión semanal. Has cerrado más tratos que nadie en la oficina mientras empiezas la escuela de enfermería. Si eso no es resiliencia, no es que lo es, no esperaba ganar. Pero si esperaba con ilusión la ceremonia, una oportunidad de celebrar lo lejos que había llegado, profesional y personalmente. La noche del evento liga y me encontré en un salón de hotel rodeada por la comunidad inmobiliaria de Boston. Llevaba un vestido azul oscuro que había comprado específicamente para la ocasión. Mi primer capricho que no tenía relación con el trabajo en años. Tras tomar una copa de champán de la bandera de un camarero, me mezclé con colegas y volví a conectar con contactos de la industria, que no veía desde hace mucho tiempo. Sinead Sullivan, Lama, una voz familiar, me guiar y vi a Margot Stevens, una de las creadoras más exitosas de Boston, esperaba verte aquí. He estado escuchando cosas maravillosas sobre tu trabajo en el mercado de Brookline. Charlamos sobre las tendencias recientes en propiedades y me descubrí participando con facilidad en la conversación. Un cambio bienvenido frente a la persona distraída y sobrepasada que había sido durante años. Mi teléfono vibró en mi cartera, lo ignoré al principio, disfrutando plenamente del momento profesional que estaba viviendo. Cuando volvió a vibrar un minuto después, me disculpé y miré la pantalla 5 llamadas perdidas de un número desconocido y un mensaje de texto. Soy Jenna, usando el teléfono del tío Patrick, emergencia. Devolvam la llamada ya, un nudo se formó en mi estómago. Fui a un pasillo tranquilo y devolví la llamada. Jenna, que sucede, siento molestar, dijo con voz tensa, estoy en el hospital con tu mamá. Sé que y creen que podría ser una reacción a su nueva medicación. Está pidiendo por ti. Cerré los ojos, esperando esa ola familiar.
De culpa y obligation, liga, pero era diferente ahora, manageable, no aplastante, esta estable. Pregunt, si, pero la de yarn internada esta noche en observación, no quería la mart. Pero el cho Patrick insistió, escuchi. Voces apagadas, luego en ruido cuando el teléfono cambió de manos. Shanid habla Patrick, mira, así las cosas han sido difíciles, pero tu madre te necesita. Los doctores tienen preguntas sobre su historial médico que nosotros no podemos responder. Mientras hablábamos, via los asistentes de la ceremonia. Dirigirse al salón principal, la premiación estaba por comenzar enchendo, respondí. Tomando mi decisión. Pero estoy en un evento de trabajo muy important ahora mismo, puedo pasar por el hospital después. Estamos hablando de tu madre, la voz de Patrick se enderechía. Seguramente la fiesta en la que estés puede esperar la vieja Shanid. Habría cedido de inmediato, abandonando sus propias necesidades por las de su madre. Pero ya no era esa persona, estaría allí en unas 2 horas, dije con firmeza. Por favor dile a los doctores que responder cualquier pregunta entonces, y Patrick. Gracias por estar aquí para ella, colg y respirar hondo al volver hacia el salón. Me topo con mi reflejo en un espejo decorativo, hombros erguidos, cabeza alta, mirada clara, por primera vez en ecos, me reconocí a mí misma. Y la ganadora del premio Resiliencia en Beans Races es Shanid Sullivan. La sala estalla en aplausos cuando anunciaron mi nombre, por un instante. Me quedé inmóvil, paralizada por la sorpresa, sinceramente, no había esperado ganar. Jeffrey me dio un codazo con una sonrisa amplia y me animó a levantarme. Avanzando hacia el escenario, el trofeo de cristal pasaba con solidas en mis manos. Mientras me acercaba al micrófono, al mirar al público, vi colegas. Mentors y competidores unidos en el reconocimiento a mi trabajo. La validación era abrumadora, gracias, comments, con la voz más firme de lo que sentía. Esto significa más de lo que puedo expresar, los últimos ecos han sido un desafío. Equilibrando una carrera exigente con obligaciones personales, hubo muchos días en los que no estaba segura de poder continuar. Hice una pausa. Pensando en las incontables noches que había pasado investigando opciones de tratamiento para mi madre. En las madrugadas corriendo para preparar visitas después de noches sin dormir llenas de preocupación. Pero el sector inmobiliario no se trata solo de vender casas, se trata de resiliencia, de adaptarse a mercados cambiantes, superar obstáculos y encontrar soluciones cuando parece imposible. Esas mismas habilidades me ayudaron a navegar mis retos personales. Y finalmente reencontrarme con mi pasión original, la enfermería. El público murmuró con interés ante aquella revelación. Ahora estoy estudiando mi grado de enfermería. Mientras continuo sirviendo a mis clientes en Beans Races, y no podría estar más feliz. Así que este premio no es solo por resiliencia profesional. Es un recordatorio de que podemos reinventarnos en cualquier momento de nuestras vidas. Gracias por este honor. Los aplausos me acompañaron de regreso a mi asiento. Don Jeffrey y otros colegas me felicitaron con apretones de mano y abrazos entusiastas. Cuando la ceremonia terminó, varias personas se acercaron a preguntarme sobre mis estudios de enfermería, genuinamente interesados en mi camino poco convencional. Cuando revisé el teléfono de nuevo, eran casi las 9 o'clock. Tenía todas las llamadas perdidas más del tu Patrick y un mensaje de Jenna esta estable. Tomé tiempo, recogí mis cosas, me despedí y caminé hacia mi coche, el trofeo cuidadosamente. Guardado en mi bolso, el hospital estaba 20 minutos en coche al otro lado de la ciudad. Y utilicé este tiempo para preparar mentalmente para la confrontación inevitable. Al llegar a la habitación encontré a mi madre sentada en la cama, sorprendentemente lucida para alguien que supuestamente había pasado por una emergencia seria. El tu Patrick estaba en una silla de visitas a su lado mientras Jenna se mantenía incómoda cerca de la ventana. Por fin, dijo mi madre al verme entrar con tono ácido. Que amable de tu parte hacernos un espacio en tu ocupada agenda. Dij mi bolso a un lado la esquina de la calle del trofeo asomando. Hola, mamá. Fine en cuanto terminó mi evento. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo crees que me siento? Mi diploma. Pude haber muerto, while estabas demasiado ocupada de fiesta.
Como para preocupar, el teo Patrick Caraspio claramente incomodo. El doctor dijo que fue probablemente una reacción a un nuevo medicamento. Ajustar en la dosis y debería estar bien para ir casa macana asenti miniendo el rostro. Sereno, es una buena noticia me alegra que no haya sido más grave. El rostro de mi madre se contrajo de frustración ante mi calma. Esto no habría pasado si no me hubieras abandonado, mi nuevo seguro es inútil. No puedo pagar la mitad de mis medicinas. Y estos médicos nuevos no entienden mi condición como mis especialistas. Lamento escuchar eso, dije con sinceridad. Debe ser difícil adaptarse a nuevos proveedores de salud. Mi respuesta medida pareció enfurecerla aún más. Eso es todo lo que tienes que decir después de lo que me has hecho pasar? Mira llena, que justo reflejaba una mezcla de incomodidad y compasión. Me dio un leve sentimiento de aliento, mama, dije en voz baja, te apoyo durante 5 años. Puse mi vida en pausa para asegurarme de que tuvieras la mayor atención posible. Hice todo lo que estaba en mis manos por ti, y cambió mi la más fracasada desesperada. Te burlas de la carrera que paga tus tratamientos, te ríes de mis sueños, el teo Patrick frunció el cejo de que estás hablando del video intervino llena. Dando un paso al frente, el live stream que grabé por accidente en la cena hace unos meses. Mama no te habló de eso, teo Patrick? El rostro de mi madre palideció, eso es completamente irrelevante. Ella está tergiversando las cosas para justificar su comportamiento egoísta. Sac el trofeo de mi bolso y lo coloque sobre la mesa de noche, el cristal atrapó la luz. Con el grabado claramente visible, resiliencia en bienes raíces, es Sullivan. Gain un premio esta noche. Explica el teo Patrick, por mantener un negocio exitoso a pesar de desafíos significativos. Esos desafíos incluyeron apoyar a mamá financiera y medicament. Durante 5 años, mientras ella menospreciaba mis logros a mis espaldas. La comprensión apareció en el rostro del teo Patrick al mirar del trofeo a la expresión defensiva. De mi madre, no vine aquí a discutir, continuó. Vine porque necesitabas información médica y quería asegurarme de que estuvieras bien. No te deseo mal, mamá, nunca lo hecho. Simplemente no podía seguir sacrificando mi vida por alguien que no lo apreciaba. La habitación quedó en silencio, por primera vez. Mi madre no tuvo una réplica mordaz ni una táctica de manipulación. Lista solo mir el trofeo, prueba visible del éxito que había despreciado con tanta frialdad. Debería dije en voz baja, tengo clase temprano macana llena, quieres que te leave casa? Al salir de la habitación escuché a mi teo Patrick hablando con mi madre en un tono bajo inquisitivo. La conversación que había evitado durante meses finalmente estaba ocurriendo, pero esta vez. Yo no era quien tenía que lucrar para ser escuchada tras meses después. Vestía mi uniforme blanco impecable, las manos firmes mientras administraba una vía intravenosa a mi paciente. Mi instructora de enfermería asintió con aprobación al observar mi técnica excelente trabajo. Sullivan, tis habilidades clínicas avanzan rápido. Sonreí mientras aseguraba la línea, gracias, siento que, por fin, todo está encallando. Al terminar mi turno en el hospital universitario me dirigí al coach. Deteniéndome un momento para revisar el teléfono, un mensaje de llena iluminó. La pantalla, entrevista profesional en viral to 20,000 vistas ya, re. Sacudiendo la cabeza con asombro. La semana pasada me habían entrevistado en el Boston Medical Journal. Sobre personas que cambian de carrera y entran a enfermería más tarde en la vida. La entrevistadora había estado particularmente interesada en cómo mi experiencia en bienes raíces me había preparado para el cuidado de la salud. Le expliqué que ambos campos requieren atención al detalle. Sólidas habilidades de comunicación y la capacidad de acompañar a las personas en grandes transiciones de vida, y que ambos me habían enseñado la importancia de los límites. Algo que todo profesional de la salud necesita mientras conduce de regreso a casa. Sona el teléfono por el Bluetooth del coach, un número desconocido, hola dije. Soy Patrick, la voz de mi teo sonaba vacilante. Tienes un minuto, me tens ligeramente, está todo bien, sí, todo está bien, solo que, paso. Vi tu entrevista, fue muy inspiradora, gracias, respondí, sorprendida por el cumplido.
Tu madre tambien la vio Acadia. En voz baja esper preparandome para escacar la ultima critica o queja. No dijo mucho, continue Patrick, pro creo que el vert con es uniforme de enfermera. Por fin lo entendía, estas haciendo lo de verdad, convirtiendo en enfermera, como siempre quisiste. Entre en mi entrada y dij el coach en marja mientras procesaba sus palabras. Estoy orgulloso de ti. Su dijo llenando el silencio, y lamento no haber visto antes lo que estaba pasando. Es reconocimiento sencillo trajo lágrimas inesperadas a mis ojos, gracias, Patrick. Significa mucho después de colgar. Me quedé un momento reflexionando sobre cuánto había cambiado en menos días. Acoz el trofeo del premio inmobiliario. Descansaba ahora en mi repisa, junto a mis libros de texto de enfermería. Recordatorios físicos de mis logros pasados y de mis metas futuras. Mi madre y yo no hablábamos, pero estaba bien. Había dejado de esperar validación de alguien incapaz de darla. La encontraba en mis propios logros, en los pacientes que agradecen mis cuidados. En el reconocimiento profesional que validaba mis elecciones. Al entrar en mi hogar, mi santuario. Sonreí al ver la pila de revistas de enfermería sobre la mesa de centro. Esa noche estudiaría para el examen de la próxima semana. Tal vez llamaría a Jenna más tarde para ponernos al día mañana tenía. Dos visitas programadas entre clases, mi vida estaba llena, con propósito, y era enteramente mía. La llamada de Patrick fue una gracia inesperada, no necesaria para mi felicidad, pero benvenida. Que mi madre algún día aceptara mi decisión ya no me definía, había recuperado mi camino. Mi futuro y, lo más importante, mi autoestima, y eso. Comprendí mientras me acomodaba para estudiar, era la mayor victoria de todas.